Hey, good morning. I'm Gangadhar Akula. So, I'm a software engineer and worked for like 10 years. Let's get into the topic. So, today we are going to talk about what is compiler and what is the difference between an offline compiler and an online compiler. Okay, let's get started. Let me share my screen. Okay, so we are Future Achievers Academy. We're going to teach you the difference between offline compiler and an online compiler. సో బై దిస్ ఈ వీడియో ఎండింగ్లో ఏంటంటే మీకు ఒక డెసిషన్ అన్నది మేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తారా, ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తారా? సో మీరు ఏంటంటే మొత్తం కోర్స్ మొత్తం అదే కంపైలర్ తోటి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం అనేది మచ్ బెటర్. ఓకే, సో అసలు కంపైలర్ అంటే ఏంటి? డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రీవియస్ వీడియోలో, ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్స్ వీడియోలో. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో కంపైలర్ ఏంటంటే మనం రాసిన హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట. సో మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం బేసిక్గా ప్రోగ్రామింగ్. సో కంప్యూటర్స్కి వచ్చేసి వన్స్ అండ్ జీరోస్ బైనరీస్ మాత్రమే అర్థం అవుతాయి. ఇలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి కంపైలర్ అన్నది ఒకటి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అసలు ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక కంపైలర్ మన సిస్టమ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ అంటారు. సో మీరు ఆఫ్లైన్ కంపైలర్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ మీరు వేరే సిస్టంలో చూసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు కాపీ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకుని వేరే సిస్టంలో ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆన్లైన్ కంపైలర్ అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ కంపైలర్ అంటే ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందులో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుని మీరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుంటే ఒక సిస్టమ్ మీద ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే వేరే సిస్టమ్ మీద కూడా మీరు అదే సేమ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అదే సేమ్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యి మీరు సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో ఏది బెటర్ అన్నది విత్ ఇన్ మూమెంట్స్ యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఆఫ్లైన్ కంపైలర్. ఒక ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ కోసం నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, సో మీరు ప్రెసెంట్ చూస్తున్నది ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనమాట. సో దీన్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అంటారు. సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అన్నది ఒక ఆఫ్లైన్ కంపైలర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఇదే కంపైలర్ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో మీరు ఈ కంపైలర్ అన్నది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా మీరు ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది చేయొచ్చు. సో ఈ కంపైలర్కి ఏంటంటే మీరు విండోస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసినా దేని మీద ఇన్స్టాల్ చేసినా రెండు ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి కంపైలర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సారీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కంపైల్ చేయడానికి మీకు మింగ్ జీడబ్ల్యూ అని ఉంటుంది, అది కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో మీకు ఆన్లైన్లో డాక్యుమెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయన్నమాట. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి మింగ్ జీడబ్ల్యూని ఎలా అయితే లింక్ చేయాలి అన్నది. ఇదంతా పెద్ద సెటప్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో మీకు ఏంటంటే ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్లోనే ప్రోగ్రామింగ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఫర్ యూ. I'll suggest online compiler. Why? I'll tell you. Okay, so this is how you write the code on the offline compiler, and you can compile it using. There is some extensions available, so you can find those extensions to run your code. So this is called code runner. So you can run your code using this. And Visual Studio Code వల్ల ఏంటంటే బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో రాయొచ్చు అనమాట. సో ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. Very good compiler, and you can write hundreds of files for a project and compile them all together. So all the features are available in Visual Studio Code. If at all you are using offline compiler వాడదాం అనుకుంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఒకటే మాత్రమే యూస్ చేయండి, వేరే దేనికి వెళ్ళొద్దు. టర్బోసి అండ్ ఆల్ ఆర్ ఓల్డ్ కంపైలర్స్, సో డోంట్ గో దేర్ అట్ ఆల్. ఓన్లీ గో ఫర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆఫ్లైన్ కంపైలర్. ఆఫ్లైన్ కంపైలర్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు ఈ సిస్టంలో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఈ సిస్టంలోనే మళ్ళీ కంపైల్ చేయగలుగుతారు. వేరే సిస్టంలో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉండవు. సో కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ పెన్ డ్రైవ్ ఏదన్నా యూస్ చేసి మూవ్ చేసి అక్కడ కంపైల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో బిట్ ఆఫ్ అటాక్. ఓకే, సో కంపైల్ చేస్తే మనకి ఇది చిన్న ప్రోగ్రామ్ హలో అచీవర్స్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. సో లెట్స్ గో టు ద ఆన్లైన్ కంపైలర్.
సో, మనం యూజ్ చేసే ఆన్‌లైన్ కంపైలర్ ఏంటంటే, ఆన్‌లైన్ జీడీబీ అన్నమాట. ఏంటి? ఆన్‌లైన్ జీడీబీ. సో, డైరెక్ట్‌గా ఆన్‌లైన్ జీడీబీ డాట్ కామ్ అనే వెబ్‌సైట్ అన్నా ఓపెన్ చేయొచ్చు. గూగుల్‌లో ఆన్‌లైన్ జీడీబీ కొట్టి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో, ఆన్‌లైన్ జీడీబీ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద ఆన్‌లైన్ కంపైలర్స్. సో, ఈ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేయడం, మీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం, మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మీకు అవైలబుల్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జస్ట్ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేశాను. నేను లాగిన్ అవ్వలేదు. సో, లాగిన్ అవ్వడానికి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. మీరు గూగుల్‌లో కానీ, ఫేస్‌బుక్‌లో కానీ, గిట్‌హబ్‌లో కానీ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయితే జస్ట్ గూగుల్ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్యూచర్ అచీవర్స్. సో, నేను ఆల్రెడీ నా ఫ్యూచర్ అచీవర్స్ అన్న ఈమెయిల్ అకౌంట్‌లోకి లాగిన్ అయ్యాను జీమెయిల్ యూజ్ చేసి. అండ్ దెన్ ఐ యూజ్ దట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ టు లాగిన్ ఇంటూ మై ఆన్‌లైన్ జీడీబీ. సో, మై ఆన్‌లైన్ జీడీబీ అకౌంట్ అన్నది నా గూగుల్ అకౌంట్‌కి లింక్ అయి ఉన్నది. సో, దానివల్ల ఏంటంటే వాటెవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మేము ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే రాసామో అవి మాకు అవైలబుల్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇఫ్ యూ గో టు మై ప్రోగ్రామ్స్, you will see all the programming languages that we have written programs in. And we are talking about C language. So, in the C language, we see a lot of programs that we have written. Okay. మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాసాం. అది కూడా ఫన్ కోసం రాసాం. ఓకే. సో, లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇంటూ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. అసలు క్రియేట్ న్యూ ప్రోగ్రామ్. క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో, క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్‌లో మీకేంటంటే డైరెక్ట్‌గా ఆన్‌లైన్ జీడీబీ అన్నది సి లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఓపెన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు రైట్ సైడ్ టాప్‌లో సి అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో, మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని కంపైల్ చేసి, రన్ చేసి యొక్క ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అవైలబుల్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, పైథాన్, షిఫ్ట్, బాష్, జావా స్క్రిప్ట్, ఎస్‌క్యూఎల్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ టు యూజ్. సో, ఈ ఒక్క కంపైలర్ ఆన్‌లైన్ జీడీబీ అన్న ఒక్క కంపైలర్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుందాం అన్నా సరే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఈజీ. యూ డోంట్ నీడ్ టు ఇన్‌స్టాల్. అంటే నీకు ఇన్‌స్టాల్ చేసే టైం తగ్గుతది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే ఆ కంపైలర్ ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండవు. సో, ఆన్‌లైన్ కంపైలర్, ఆన్‌లైన్ జీడీబీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. If you are not having internet connection properly, and if you think that you need to use offline compiler, Visual Studio Code. So online అయితే ఆన్లైన్ జీడీబీ, ఆఫ్లైన్ అయితే విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సో దీంట్లో సి లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసాం. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయాలి అనుకుంటే రన్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ హలో వరల్డ్. బట్ ఐ ప్రిఫర్ సేయింగ్ సంథింగ్ టు మై స్టూడెంట్స్. సో hello achievers. So we have something here. Now, okay, so you understand the difference between offline and online compilers. Okay, so you write a program and then you need to save it. So to save the program, you can use the save button. Okay, Control S also works. So you can save the project. So a single project can contain multiple programming files. So let's say name your project as hello.c. Save. So now you go to my projects and you will see hello.c program that you can move to your C language. Okay. So now you can see that program towards both hello.c. You can reopen it and you can run it again. And the best thing is if your program having any problems, you can share the code with somebody else. Okay. So go to my projects. See, let's say you wanted to share this with somebody else. You can use by clicking on share. So you will get a link of the program and you can share this link with anybody. So if you are writing a program, నీకు ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నదే ప్రోగ్రామ్ లో అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే ఈ లింక్ ని ఎవరితోటైనా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ లింక్ చూస్తే నీకు ప్రాబ్లంలో నీ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉన్నది అన్నది చెప్పగలుగుతారు. సో దాట్స్ హౌ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ యువర్ ఆన్లైన్ జీడీబీ. Now from next onwards, we will be only using the online GDB for all our programs. Okay. So do subscribe to this channel because you are going to learn C programming at amazing levels. And if you want to get in touch with us, get in touch with us on our Instagram or
or WhatsApp. Until then, see you in the next video. Thank you. Let me stop.